because we don't want to seek any extension. We want to be able to be done over with this whole thing. Kwa hivyo hiyo ndio mpangilio ambao tuko nao. Kwena na ndongwe nene ile tongwe si unenanya u evo mutongwe wa Wiper Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka na ndongwe yala ingi mbunge nene Kimani Ichung'wah nikananza maino nitatite hulu votonyeka kusovya vinda nikenda kukwata usungi wa maundu manene alamokilitwe onenaniani u. Bado kuna wengine ambao leo tulikuwa tuwatarajia, lakini kwa sababu ya hali ya makalenda zao tukaona kwamba tutawasikiliza Jumatatu ijayo. Kisha baadaye team zenyewe zitajaribu kuyatatua yale ambayo yako pale, sio kuyatatua. Wengine wenye ushawishi mkubwa, wengine ushawishi mdogo hivi, lakini hatua ambayo tutachukua sisi wenyewe itabainika wazi baada ya kuwasikiliza wote. Unenania munene ulotoiwe kwa oyu wangalama ya mikale kana cost of living ni wetete vamwe ene iyandake buthukanyo na atalamu ma maundu maukwati nikenda kutetheesya serikali hundu itonya kwika kutheesya ene nthi muswa umwito. So we resolved that because today we're supposed to get Minister of Housing to make presentation, but they were not available, so we've agreed that they will join with the Treasury team and the energy team on Monday, and we're also going to get other experts so that we're not just going to be dealing with implementers of these taxation proposals in order to get a balanced view to enable the work of this committee. We'd want to hear other experts as well. Kwena na tongo yali manza maini kana meidi wa maiko manaingi wakana usiru wendete nikaenda kuende ya ukwata maoni bewa mo kuthiko kwa manaingi kikalo kimwanya kelame ukita kwa kisungu retreat matuku 12 omwei uu vala makedhi wa mayumbania ripoti imwanya na kumitwa ambe wa President William Ruto na mutongwe wa Azimio Raila Odinga na indi yituombe wa mbunge kunenaniwa. Wakenya wako na akili maalum za ajabu. You have seen the kind of, I'm certain you were here yesterday. Hey. You've seen how enriching the engagements we had yesterday with our own local economic experts were. Yeah. And they're even more appraised with local issues than even those in the Bretton Woods institutions. Therefore, since they have not confirmed, we have not scheduled them, since they have not confirmed appearance. Yeah. As His Excellency has said, by Thursday we shall now review and consider as a committee all the proposals that will have come to us from all the experts, and thereafter retreat to do the final report. And as His Excellency has said, on or before the 22nd, we expect to give the final report to the principals and also table our report before Parliament, both houses. Joseph Ideka ingilivote Vilingi wa Mauvoo Vamutongoi TV. Minista muvene wa kisomo Ezekiel Machogu ni wakulia siai maikethiwe na kiuyo yuluwa utonyekanu wa kwambata kwa ndivi si afis mbe wa mubinguo wa tamuambe mwakani tuendete. Abigite mbe wanzama ya mbunge ya kisomo Machogu ni wawetakana baingwa sumuni ona umwe unasa kuongelwa mdhini wa afis ula matumbethi ya kwa oyu ateo aye ya muno kana neva tonyeka hilo via ile baadhi ya wakila mumanyiwa ikaongelangwa ni kuithi wa kisomo ni kiende na kuthi na ndi Benjamin Mwaka no kutueleza. Machogu hembe wanzama ya mbunge ya kisomo nwa ikithi ya ndi kana vaingwa muvango na umwe kuma kwa serikali nene wa kuongela fees maskuluni. Vindani asiye imevungani nene ya tamu katatu metele mwaka mo wa kisomo wa ngilile na miongoli na ina. The Minister of Education is here, the CS is here, and my PSs are here. And if there was any announcement to come concerning an increase of school fees, of course it will come from the top Minister of Vicious here, and we will not increase the school fees even before we get the concurrence of this particular committee. Honorable Chair, that one you know. So really, the government has not been able to increase fees. Machogu ingi weta kwa oyu budget ya kuungamia kisomo cha mana cha skulu ya musingi na sekondari ni sulite na mbewa shilingi bilioni miongoli na ile kumanwa na kuongeleka kwa maniwa kila mwaka maskulu ni
undula withwa withese kimanza kila kivikia kila maniwa kwambia mwaka huu ukite. The current population in secondary schools is 3,956,547 runners. The available budget for this financial year is Kenya shillings 65 billion. Next year, we project that the enrollment will be higher by it will be 4,200,000 runners from the number which it is. If the funding remains as it is, therefore, the capitation will reduce further to 15,476 per annum. Udungyovo amemanza mai akisomo ni menda muvya akisomo unenge lingilia ina udhiu kwa maskulu kuikolanilia fees mweanu no kana maskulu kuyungamia mayuota serikali akatini emetwe na kuikithia kisomo ni chaende ya kwithwa kwichamana ni kwithwa ona oyu asiai ni maiva mpesa mbingi maskulu ni. You say that you are supposed to give 22 but it was short by some amount. So why do you still retain this money? Why don't you disperse everything and then the schools will see how to manage the issue of textbooks? The capture and the cashier, these are the people running those institutions. Even the leadership of the ministry at the lower level is under siege because they cannot authoritatively implement because there are no funds. And you know the ministry is telling us this is the amount that is supposed to be paid, this is the amount that is supposed to be paid to the extra county schools, and then the parents are still charged some other amount of money. Chair, are we realistic? How do you indeed the school managers to run the school on 53% of the budget? Have you issued a circular that these schools can charge parents if the board and the PTA agree? Because what you give as capitation to school is a drop in the ocean. Supplementary is around the corner. I hope you've done, I know at the sector level, you have actually asked for this amount of money so that we solve this problem once and for all, or we come down to 16,000 shillings and tell Kenyans that we are giving them 16,000. The money we give, which is again broken down in primary, paying teachers and buying those necessary tools which are necessary for teaching, is meant not to overburden the parents. The parents only to buy their school uniform and where necessary, where they think it is necessary for them to do so, to provide school meals at that particular level. Ono wiovo muvyo wa kisomo no wakulia mbunge himatethe kulunga mwiano wa kisomo kiilovia uthukumi miao no kana kuikithia budget ile anengano kwa muvya wone mbianu kuvikia kila mmanigwa skulu ne. Problem of underfunding is a solution that can only be found in this room today. So what we require is 88 billion shillings. This year we have received 65 billion shillings. So there is a problem that must be sorted out. Vilingi wa Mauvoo kumava mbungeni musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. Tusongana mbe mwandiki motene kama vene wa uthukumi wa mwene nthi mwandu Veronica Nduva ni wakulia sei kwambe ya kwiyumbania kusomethia banyiwa alama mina mitiani umunthi. Veronica anena kikapindani kala matongo SSSO ya kunengana mitiani ya KCPE ondo mwana kipsea kwa matongolo county ya Masako ayasema binda maingi asei ni methito maye kama nyiwa mesie ni tina mausungio mamutiani na we wailuwa alama tena mathina maki ukwati mumela imetukiti na mausungio mamitiani ne kana matethesie amanyiwa kulika maskulu ne. Boniface Motesi hano kutueleza. Ngoma muthia mamutiani wa KCPE na ulota kuoneka ingi okuya matungulu na wani watu aiwenesa
Andu Veronica Nduva ikiria ndeto ithi vamwe na county commissioner wa county ya Masako maiwetakanagira kinene kutethia manyua kumaungamia mitiani na nzenzeo kwikithia ngikana mitiani no thethwa iuniko nthini wa uniwo na kuyana nondo twanena na students bana niona me atanu pyo me ready nondo ni wa mutiani wa mwiso me ready kwika ithangu thila kila umwe me kwika alimo me tayari supervisors me tayari invigilators andu ala toka na mukuma county on them me tayari nyentino na bandu bethena nona kana students ni matayari shiwenesa ni nona mathangu me sealed na in fact nona mavingu wanesa na mokasi kundi asaka na be bandu be na leakage. And what we need to remind you is that if you must ensure that this exams is full of integrity. And we need to get proper well-trained students who have properly passed this examination so that we get qualified doctors, architects, and structural engineers, isn't it? And even teachers, honestly. Because at the end of the day, this thing is going to catch up with you. If you don't make our students go through this process the way it is expected, it means that the quality of doctors we are going to get is going to be questionable. Veronica Nduva ila sengi chafata kinene ni kuikithekana manyuala meka mitiani makira nilila sila simbe na kisomo choki natilikila kati ya imadhuthia sei na elimu kukwata mbauwa manyuala mekia mitiani mekwethwa meteleta mausungio. Matumaini maituta serikali la tuiva tukite nikenda kusisa kana mitiani ni kwikikanesa siana kana ni mbumpaniene sana kila cha muhimu mononi kana siana hii si yetu na sisi atuvisi kana ni si uzi school bumbe yange alama uzi form 1 maende alama uzi junior high maende. Veronica ikanya sei kweka ovitha manyua mesini kavindani kalama kwata mausungio ma mitiani la ikiwe aimakanya ngia sei kuvatana manyua na mawe alama ratonya umatethia kana matonya kwa nanga kana kutila kisomo cho kati tuikwenda asei maiyesiana musi asei balama ene maile kuhakikisha kana mutiani wa makiwa ulate result miake suzo ndeo someze chesiana nwithi tothizumbania kana bebinde kavikia siende secondary undu kose kana kakele tuka yenumba ukamandie wiongi kana utumeka mwana ndethia kila cha muhimu ni twambie kwivanga twikathe siku kutumine mbesa sionde twambie kwivanga nundu mabuku imokete kuwa masanduku imokete kuwa suka sia kitanda ukete kuwa na kana nike kwenda pocket money ko twambie tene ingino mathuthia sei kutumia mavisi ma serikali kumandhia manyiwa andu masomethia na muno manyiwa la matena ilovia sia kuendea na masomo thiwa manyiwa ingi maseleo ni masomo makita ne sandeni wa mitiani ni kwa ilovia na kukwama mesini aya kwetwa na tula twetu mandane na athukumia ma serikali matutavye ni babala kwena scholarship ni kwethana tu scholarship kwa siasa ni lasie kamutiani ne sana sia veta those bright students ndukaiye kana ka kumusina ona kana ka kwekavetie na vena thina kana nduno na balwa wa sukulu nduka indiesie enda ko visi wa chief kana wa county commissioner omukule mwana akwani wasome ye school noekie mutiani max make no kwatete ndinambo na balwa kana ninonete balwa lakini ndinambo kwata undundo no mutwa sukulu ko umbaitu makamba tuhakikishe kana nitwatethia ciana citu ciende nundu bumbeni ni mome uko tutethia ni mome ukama ofisini ndukatile kisomo cha kana kaku kethumbanisi ukethumbanise na koka kwika mutiani ni Masako nyenetwa boni mutesia kila kitu iko kama so the exam is not temporary and as you can see Mwaniki munene wa ngwatanio ya teimandeni ya Kiislamu kauntini ya Masako Sheikh Abdullah Mutisia ni watu la mutisilikali nene kuislamu vyane wa kisomo kwa waweta tayithitwe iselesia ilovia ila ibadhia wa masukulu kila kitumete masukulu maingi mavinga tenene kukosa ilovia sia kutumia kwa amanyiwa kwa leo kavindane kunu wakosoa matambia amwe maende na koso ni serikali ya kaunti ya Masako yenda tongo onthe kuthukuma enenthi bate kikono dan. Sheikh Omari Abdallah Mutisina nene avanza wa musikiti wa Jamia Mosque ulaiva katikati wa musi wa Masako ni wakosoa vanene amoma maondola maende na utoa iwania tongo hii ndambisi ya ukalekoni wa kisomo wala wenda serikali ndikese utila muvothi ulaiva ya skulu nundu siana mbingi kuma mesini ya ukwati munini sikwatiti utethio su na hethi wa serikali ni kweka unenga ni utethio su kwa maskulu ma secondary amaniwa ingi ni watoneka makakosa kisomo
nundu maitoma kuvikia ndivisu netu ukolia serikali kwisila kwa CS witu wa education bwana machofu kana capitation neselewa muno na selewa muno ma school mali kathina yuto nena twailembo ma school twailemba tubingete na indi school na ila nene yutabagu tu masaku ma Chavus boys izo tukia mumbo nezo tukia ainizo se apingie mbe macha capitation ndia uka ma principal make ye school nondo na ata na ina lazima kama binge kwa uka siwe nondo beza izuno ila situ sumwe bala sumwa siana itethwe na se yalanja na wameitetheka wengi ni wenda serikali yethea na muvango musio ila kuokela nguzanisi itheka wandu bakomboya nthi numba wate mutaratalo la wailite na umbulakana ta Kenya ni mailite unenga wa ivinda ya uthama vatiwe miao ila ya ilite na tuokulio central government na muno twi ya president wito ndo munete ndai ano ithi twamusakuye nitwenda uthuko mwanake nitwenda watu tongwese ti aini tu mubinga lakini tuiweta maundu ama umilile ma land commission ugethe ape ukapandu umiloka undu kanini mundu wakie na atwa na siana ona kanisa kake kiobu musikiti wake we obau ayuga ithulumukilwa ona ndewo na kauba utwe kwenei okie mundu newo ipinda eno mandi wa undu uma obikwa bandu bangi nundu endetio ya Kenya andu tio ma Kenya itu akwatia ka wilu ya serikali ndeinesa okavinani kaunda kule utongoi wa serikali ya kaunti ya Masaku wati walnyula wailite na kuthinikia matandithia ala maende na uthinia ku masokoni matena kundu wa utwaisya utandithia na wa serikali ya kaunti ya Masaku ikia mwamulo wa tandithia ala matwaisya biasala wo kwanzia ya kutulole sindu mavetwe na mwezi wa pio nengo nena na wabinya nengo liga na iko na campaign twa na gamusikitini otuone na ni twa nenie maundu maingi na twa mwatu subia oiso ni tuonie meilunju andu ku town tuyasya mia wetulwe na tuyasya mundu akunie we abalapata ile kwa hiyo sheria kwa hiyo itifaki la tuita protocol no mapana ibeka londi baka manikai okuma abandu no kwenda okuya na go gukitwa kwaze mwe na genda goya na onde no andu ethibaya na go ayikala ba kana one wa masama ake no ngine wa masama ake nikenda ndu onde masubike nundu wa dhulumumwe uyendo longe ila mumaluko baanza apini yakabo unge nende ithela kwa usio wasi abantu mandini onati wa Islam interfaith tuyasya tusobe wandu ni serikali level sio ndesile nikadawe zedi andiri na muwo betwe na mwanya wa manda betwe na mwanya wa dhukumia andu baito onati serikali kutukumia twane wa mwanya etwe dhukumia Islam tuyasyo na interfaith yasyo asu na maundu alangu atino ya interfaith onumana la ya ati mandeni ya Kiislamu maende na kule serikali lunge nikenda uthukumi musio tone uvikia mwene nthi Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kumuanza wa musikiti wa Jamia Mosque katikati wa musi kwa Masaku. Ukava wa utongoi na mbunge kauntini ya Kitui ni wende kunena nisia mutalatala wa utumei na usubei wa kithangathi nthini wa umba na wachu mwaki mwako ya mwingi kauntini ya Kitui unena ni uwe kwa atiwa kusobia mitalatala ya kutumia kithangathi kwanzia ikutedia mwene nthi kusobia mbusi na mawithuluko lina musangi na kutwalese. Ni kivila wa kamiti kama wethuluko kauntini hii ya Kitui Kimanzi Mwange na ule ngini MCA wa Sikroni mwingia yuluni wa weta kana utandithe wa kithangathi tuwithi tuwende kwa ivinda ya sana vala mwenenzi withi itate utethe kundu vaile kindu kila kitumisoka wa serikali ovomana ule wa bunge ya Kitui kusovya na kuambisa kunena nise mutalatala kuwa utandithe wa kithangathi makaa maitu mana kuwa na ini kithangathi kiende na okuwa kwa uni ngutungia gavana Mauvoo nundu wakona then avatara kwitha na task force kana bill na appoint task force at the right time ondo waki task force ni avyuki yosete mawoni olondo enenze mbene makona na mana okama na Sylvia draft bill na nina aitu kitu assembly na speaker na committee kwito kana kwa committee ya environment loko maitu na tuenene asiendo ile tuenene ya policy na tuenene ya bill policy ne framework ya regulation ela ile kusisi olondo kithangathi kiukuwa meyo olondo kikwigwa nayo bill izuni ya meyo mbene ela ikiwa katika katiba situ ya county government
mwange nongela kana mutalatala uwithia witethia mwenenze wonze wa kaunti ne kitu inovala kielelo nikithanga thikiego kuondu vaile no kenda kuikithe kana mbose sina ngala undu mwana inenze kutetheka kwa yulu kulosi wambiite bakabala endete kuita kigu na nitu isineza kana muthango twita kithangathi uma kimani okuma miundani okuma misini ya andu okukosini kwa umekia basin kila mundu ethebe kithangathi kikuwa within that basin kila mundu akethe beneficiary kwa monoti kukuwe kithangathi undu wa baita ni kithangathi kikuwe na mibango na iskielelo ni kana wethie kina kuwa kingi situ sinatwika mangalata na kibuni kia conserve wa na muthango itu asubiwa MCA wa wodi akivusa mimunyithia na vala kithangathi kiki thitu kikuitwo muno wodini ii niwaweta kana kukuna musasa mutalatala uwa utandithe wa kithangathi ta uwendeva musini wa mwingi vangithia ukethia imbil ondo ile vangitwe na 5 na basin kana mbuzi ila main taitano kwa utonena twinene ambuzi twithia atonene sub county kana chao kwa umbili la yukite twende no mikunikela na kwa chuma tukite ajane tukwita enenze maito kwa musimi ni MCA wa Chomeda na mwingi otheloni wasuna ula waweta kana mutalatala uwa vitukitho bunge ni enenze makitui tamakavikia na utetheka kwitha twanengwe mutalatala museo wa enenze ku control their own resources kana kwisubia kya keli ni tukwitha na muvangilio museo wa subia maithiluluko maito na kya katatu ni tukwitha toa kila numa kitui kana kila kunukume kwacha kana kithangathi kitumia wa cartels na kou cha mwiso pio taenenzi tuketha na wazia wa kwazia pano tuikakuwe kithangathi kana bane bakuwe kithangathi taenenzi pia tukakwata baita munene nundu ethwa be kindu kiuma katika uthosia wa kithangathi malizu ikathikola kwi serikali ni athikola kwi serikali no serikali kasi okayete malizu kula kwi maendeo ta kwinza minanda kwinza sundams ona kuhaka skulu na kya mwiso pio tuyasia ninzi yengi nzeo pio ya kusovia uya ciana zitu mbingi ni ciina thina wa wia kwa hiyo ninaweta kana wodi ii kiometa imwe ithitwe yukuwe kithangathi muno kwa kio makulie nenze masovi kundi na mutalatala uwo kutwe kithumu yao na kenda kwikithe kana ni matetheka kuni kulia andu makwa machomethana na mituki ila twisovia mbili no na twisovia mutatararo musomei na musovia cooperative kana musovia ikundi la sikwetekeleka ni mio nikenda withia na itu nitwalika kwa sothe yitu kabindani kai nenze ni makulo mekithe kana ni mayumilia kwa wingi wiki ni twendete nzini wa SSO ya wasane wa maoni kana public participation na kenda kuikithe kana ni maweta mawende kithumonzi ni wa mutalatala uwu kwa ngisa kana enenze ino la wokie withia wa kithangathi nuamino kwa yu na binda ingi ukita amemba mabunge ya kaunti kituni maendeno nena ni mutalatala wa utandithia wa kuiwa kithangathi va kaunti na kitui na ula wavikia kuvitithia na kutui kithomuya ukavikia kuikithe kana enenzi ni matetheka na utandithia uu wa kithangathi uripota Vilingi Mauvoo kuma va musini wa mwingi kaunti na kitui ni Lina Musangi ene Mauvoo mali na Musangi kumangaliko cia mwingi kitui ni moto nenga mwanya wa kwambosa mbothio muone mukuve tumothio muone ni tukite twithiane Kinengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini musio twakoma na nthini wa kilungu cha inengo twikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania Kende chini joo kidogo twende Yoko bundi as your drink here. You apart from passing where you know and why is still not 90. Mena sinduni na chindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umukwata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kuna mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kaje sindusia nyumba kana interior deco keke waumbe halafu ikasolo. Mbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni itaku confirm kila nisi kana ni jago
Sawa. Sawa vyo. Iziba Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kibadhukanio kwoko na kusiumilia. Ni comedian na ni dancer na ni MC. Koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa Mbeya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevuso ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikie kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 3 kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba. Tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Mwaitu umwekwa izitwa Jacinta Mbina mutuku kuma kakume ni matu ya takaunti ya Masako ni wakuli ya Tongoi na ndomango yolo kumutethesya kwebambelo azivitali ndi ya India ya kimanza cha shilingi milioni ngilima muonza pala mwitu wake usiitwe itina wa kuitwa na kuemwa ni kwebambelo mwitu Auril Ndunge wetakana tawandie uyani ndini wandhe ya India kwe matuku 10 mwezi wa 5 mwaka wa 2019 na awa na itina wa kumandho kwingi mesa kumwethia awa iye na akoma sivitali ni umwendhe isu kwe matuku 24 mwezi wa 8 mwaka ni wa 2024 wala usiyewe nginya umundi mwitu uyu wetata wethitwe aivangithia siathi sia gukolania mbesa kumutethesya wala sithitwe iye mela wala mbelu kuongeleka kila mwezi. Ben Musau no gutweleza kuyanana na Jacinta Mbinya mutuku na ulani nyinya wake Auril Ndunge nikana Ndunge aendete weyani nthi ya India kwe matuku 10 mwezi wa 5 mwaka wa 2019 na vala kwevinda itina wake kuthi methi wa mateu nena na vala kwe matuku 20 mwezi wa 8 mwaka wa 2022 niwe mesio kumukwatia Ndunge na vala methiie tawawaiye na akoma sivitali ni umakunthi ya India vala withitwe asiyitwe nginya umundi kumana na mbilo neno ya sivitali ya ngilima na muonza itina wa musio kwitha uingangana na kumiva na vala mbilo ino yithitwe ichongeleka kila mwei na wakwa umete kuu museo aendeto mauya ni alam ni awakwe mauya kabukume mauya nela waende sianza aendie India nela waendie ku awayako akwatwa hospitali na hospitali mbelo yewe aemeye ku ni waiti wavo lakini mbelo yae mapi ngondo mbelo ni mbinge endano wakwa aendete matuku 10 mwezi wa 5 2019 na Mauvoo nebo waendie awaya mopwe akoma hospitali mwezi wa 8 matuku 22 mwezi wa 8 2022 nivo wende usiye hospitali ena mbelo nene muno nivo kwenda nitethewe kuiva mbelo esi yende na itala mpaka wa leo mwezi wake otela matuku 22 mami no vika mbelo yenda yao na itala lakini wene wavoi mwaituyo ewe tata withitwe aivangithia siathi cia kukolania mbesa ni kana kumutethesya kuiva mbilo ino na vala sithitwe iyemela nindatite muno kwikia ninekia alambi na leo tetheka nindatito ima maofisini na ndia tetheka ona babo opo kumaina umeye
Oniende nimete kwa ofisini mauteve kwa friend motoa na ndiateve kaneka accident na konga na nimbasine twakongwa ingali nini na nina mbobo ndiye nondonge ndo makwika nondo neiliye ndika hiyo ofisi ndo notende ya neiliye yuyu mwaitoyo ne wamenda atongo yova manando mango ya lau mamuteve sine kana kuiva mbilo ino na kuovosia mwana wake avikie na usioka musi atongo imaya taonde nenda mundevesi undevesi ya kundevesi mbilo hospitali enda none mwana wakwa no mwana ngwenda kwa ngoya ula nitone kuiva mbilo esu na kuwete mwana kena katani batone kama ndevesi nendo mwana apikekena. Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV kumavaka kumeni matuyata nyenita wa Ben Masao. Musumbe Dr. William Ruto ni waweta kana serikali ni yobeta kabyo kule kuikiria ni ase unyanya museo na ndisi anza tanzia imwe ya kwa ilia sekta ya utalii va Kenya aina ni akaunti ya Mombasa kavindani kala wambisia ndambuka yake ya methenye tano lembetani ya kiswani. Musumbe Ruto ingi ni wakithisia NND kana serikali ni yekite metalatala methianu kwa ilia uthukumi kisukioni cha meli cha Mombasa na kila cha Lamu ndongo ila siatanite na Kenya Governor wa Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir Minister Aisha Jumwa Kipchumba Murkomen Salim Mvurya kati watongo angi Musumbe ayadhana kumina madhina maithaka kaunti ni sia kiswani. Mahoteli yote karibu yamejaa kwa sababu tumetengeneza urafiki mkubwa na dunia mzima. Nchi ya Kenya leo inaheshimiwa duniani kote kwa sababu nimehakikisha ya kwamba heshima ya Kenya na hadhi ya Kenya imewekwa mahali pazuri. Ndio sababu leo hapa Mombasa mahoteli yetu yote imejaa. Kule Nairobi mahoteli yetu yote imejaa. That is what we need as a country. Mnanielewa? Niliwaambia mambo ya absentee landlords. Tutashughulika na mambo yao. Na tayari mkisoma katika budget nilipitisha miezi miwili iliyopita. SFT, mahali ambapo tutatumia pesa ya serikali tayari kuna shilingi bilioni 1 ya kuanzisha mambo ya kulipa hawa landlords ndio maardhi tuwagawie wenyewe kila mtu aweze kuishi mahali alipo kama Mkenya na sio kama squatter. Nyenye mnanielewa? 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 Niliwaambia ndani ya miaka 5 tutapanga hiyo kazi. The first 1 billion shillings tayari imewekwa kwa budget. Tunataka kupanga vile absentee landlords wote tutawalipa pesa ambayo ni mpango ya serikali, alafu ile ardhi tuwagawie wananchi wenyewe waweze kuendesha na maisha yao, wawache kuishi kama maskota. Lile ambalo kwamba linawahusu hawa waungwana, Your Excellency, ni mambo ya ardhi. Your Excellency, nimepeleka proposal kwa serikali yako na nikawaambia sisi kama county tutajaribu na sisi pia tutafute fedha kidogo, hata kama zile zinakuja ni kidogo, tutatafuta njia moja ama nyingine. Na vile vile niwahakikishia kwamba poti ya Mombasa, poti ya Lamu na special economic zone ya Lamu na special economic zone ya hapa Dongo Kundu pia tutapanga. Tumezungumza miaka nenda miaka rudi. Safari hii tunaweka mpango kamili ambayo itapanua poti ya Mombasa, itapanua poti ya Lamu, na tutahakikisha kwamba ajira inapatikana, rasilimali inapatikana. Seneta wa kaunti ya Makueni Dan Kitonga Manzo ni watu la mutimu vya wamekumukanelie ungua Minister Eliud Owalo ayasia kana waifa ila maneki ya kaunti ya Masako na Makueni inavoye masioka ou kabindane kau Seneta Molote ungua chama cha UDA tabitha mutinda za serikali ni yekite mawala nyumailu kukwatamba umondo mametandao tanzia ya kumandhia Kenya mawia. Seneta wa Kakamega Boni Halwale ayasia nukweki ya idhao ya kao wangombe kana bullfighting mitandao ni alama tenga liko isu makwatenzia ya kumatania.
Recently, Mr. Speaker, the minister in charge of ICT has gone around the counties, launching spots where young people could access ICT. Unfortunately, for the ones in Kitui, Makueni, and Machakos, as soon as he left, or a day or two, then the same will go off. And you were wondering what was the best practices not employed into this. Mr. Speaker, in the modern day technology and the expectation of the young people, we want to have ICT which is working in the country and the network which is available so that people can access the internet, they can Google, they can get information, they can apply for jobs. But Mr. Speaker, when a whole minister, our cabinet secretary, and the ministry, and all the technocrats goes and does this all over Kenya, and then within a few days it has hitches. Mr. Speaker, something has to be done so that the promise becomes true, and the young people have a lot of expectation from the government on this, so that the internet has made the world a global village. Then it is important to know the level of digital infrastructure that we have. Digital literacy, the skills that are needed is a very important aspect, because public servants should be equipped with the digital literacy that is needed so that they can be able to ensure that services are easily delivered, and we minimize the time that one needs to move from one place to another, because you can sit back and be able to get the e-government services that are in place. I also want to note the smart farming, the e-farming that the president is also focusing on through the digital focus. The other day, we were able also to pass the Universal Health Care Bill, which has also the digital health bill, which is a very key and bill that is going to ensure then that we reduce the paperwork in hospitals and ensure that we have these systems, not short-term and long-term. Data security is also a very important factor. I'm developing a brisk e-sport of bullfighting, so the children who don't come from Kakamega can also enjoy bullfighting. Senator wa kaunti ya Masako Mwandu Agnes Kavindu ni wenda nzama ya malelu mbungeni ya Senate kuelesi vala ibikite dhino wa iseso ya kwaka malelu meki wadhukani ona kumamanja kauntini ya Masako anene ya dhini wa kikalo cha mbunge ya Senate. Request for statement on the expansion of roads in Machakos County. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee of Roads, Transportation and Housing regarding the expansion of roads in Machakos County. In the statement, the committee should provide the timelines for the expansion of Tala, Katine Siambi, Tala, Oldonyo Sabuk, Tala, Kinyui, Miseleni, Kaba, Tala, Kamulu, Kangundo Mwala, Matu, Ekalakala, and Ngonda, Ndunduni, Katulie roads, stating the anticipated commencement and completion dates, and state the costs of each of the projects and the contractors who have been awarded the tenders, and to implement the projects. Mivya ya kungamia unyaicha na utandithia wa kioma lembetani ienda mbunge ya Senate itethesie kuetemea uye na utheu yulua ungami wake uo na melati yake
kumina ngusanisi wakati wa kambuni cia Kivu kaunti-ini na mivea ila yiungua serikali cia kaunti. Muvea wa kulunga Kivu lembetani yake Swane Coast Water uvikite mbe wanzama ya mbunge ya seneti ya uthukumi na wethianu wa milati ya kaunti CPIC ni abithwa kambuni mbingi cia kiunyaicha wa Kivu kaunti-ini cia Swane siena utonyi wa kuwebea mikobo ya milati ya Kivu kaunti-ini sio na kwa ubethwa vinya kwiyungamia utandithiani u wa Kivu. Ni jinsi gani nyinyi kama agency munapania kulilipa hili deni bila kuaccumulate? Pili, ni jinsi gani sisi tunafaidika kama wananchi, ama ni malengo gani tunataka kuwafikia ikiwa tunatengeza hizi infrastructure na bado mwananchi wa kawaida hapati huduma ya maji? We build them, yes, we build them 100%, but we also deduct the operational costs. At the end of the day, if they are supposed to, let's say, pay for electricity, they have to deduct the amount paid to electricity, and then they pay the balance to us to service the loans. But they've not been doing that even. What is your take in terms of the National Treasury directly just working with the county and being able to execute the projects? Because there seems to be sort of a repeat mechanism with what we've gotten from the water companies. It's not clear, even if you are going to transfer an asset, are you going to transfer operations? Are you going to transfer the maintenance? Are you going to transfer ownership? So I think in terms of regulations, let the committee assist us in that, because at the end of the day, we have to do something which is legally supported. It's not very much different from what is happening in the other agencies. It's actually the same thing. The issues of unserviced loan, in your case, 7.8 billion shillings is not serviced at all. We've been trying as much as possible to at least maintain our place of engagement, because if you look at the Act, we are supposed to deal with the cross-county projects in nature. We find it a bit reckless that the government can get loans from development partners, invest in projects, and there is no proper handover of those projects, and those loans are not repaid, and yet consumers are paying through their water bills. It's quite unfortunate.